Kama iwapo shaisikia Alhamisi ya vishindo, basi ni ya leo. Manake mpenzi mtazamaji, chaguzi ndogo zilizoweza kushuhudiwa kote nchini zimekuwa na mbwembwe zake. Mbwembwe hizo basi ni gani? Ndo muhimu uweze kuambatana nasi hadi tamati ndani ya dau zima la Mwanga wa Ebru, tukujuze kwa undani baadhi ya mihemko, hisia tofauti, chanjo ya corona kunani. Yote hayo baada ya taarifa hizi kwa muktasari, ndo tujonge mbele. Hujambo na la kwangu jina ni Milliah Kisienya, wa pale pembeni anafahamika ka Joyce Wairimu. Rais Uhuru Kenyatta basi kwa sasa ameonya vikali dhidi ya porojo na hata jumbe feki kuhusiana na chanjo ya virusi vya corona iliyoingia nchini mapema wiki hii. Rais ameonya haya akikagua chanjo hizo katika eneo la Kitengela zilipokuwa kabla ya kusambazwa katika kaunti mbalimbali. Chanjo hiyo inakusudiwa kupewa kwanza kwa baadhi ya viongozi kabla ya kusambazwa kwa Wakenya hapo kesho. Watakaopata chanjo hiyo basi itakayotolewa katika awamu tatu ni pamoja na wafanyikazi maalum, wakiwemo wafanyikazi wa afya, walimu na hata wazee katika jamii. Anajiri huku Rais Kenyatta naye akitarajiwa kutoa rasmi mwelekeo kuhusu vikwazo viliopo dhidi ya kuenea kwa virusi vya corona, iwapo vitaweza kulegezwa au kuondolewa ifikapo tarehe 12 mwezi Machi. So that we are able to report factually. We have nothing to hide. We want to report factually. But that is not made easier when people depend on rumors. The professionals are here. Wapi daktari? Huyu ndio mwenye kiwanja. Mkiwa na maswali, ofisi yake ni hapa, jameni njooni mumuulize. Wapi Amos? Huyu mwingine. Mkiwa na swali, muulize. So Your Excellency, I would like to assure you and assure Kenyans that we have capacity as a nation to handle the challenges that may come with the transportation, with the storage, and with the entire chain that is required to ensure that our people are safely vaccinated. As we carry out this activity, let us be sensitive to the information that might be passed around. For example, when we are talking about the costs of vaccine, sir, what we have got here has not been bought, not a single shilling has been used, as opposed to popular debates around how much, whether we are buying more than Brazil and other things. The truth of the matter is that the current vaccines delivered here by UNICEF we have not spent any money whatsoever. Ulimwengu mzima basi ukijawa na hofu ya kusambazwa kwa virusi vya corona, ni kwa baadhi ya waumini wa kanisa la Kikatoliki hapa nchini kutoka chama cha madaktari wa Katoliki wamepuuzilia mbali ukubwa au umuhimu wa virusi hivyo, huku wakidai virusi hivyo havina uzito sana kama inavyoashiriwa na serikali, na hivyo basi chanjo ya virusi vya corona haina ulazima. Kwa siku mbili zilizopita, nchi nzima imejawa na furaha na matumaini baada ya kupokea chanjo milioni 1 za virusi vya corona. Isitoshe, Rais Uhuru Kenyatta na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe wamekuwa mstari wa mbele katika kuonyesha kupata afueni kutokana na kuwasili kwa chanjo hiyo. Tuko na furaha sana kuwa pamoja nanyi siku ya leo, tukiwa tumekuja kujionea mwanzo ya safari yetu ya kupambana na huu ugonjwa wa COVID-19 ambao umekumba taifa letu la Kenya na dunia mzima. Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program. And we are now in the league of those who have properly and strategically prepared and planned its rollout. Hata hivyo, madaktari wa Katoliki wamepuuzilia mbali umuhimu wa chanjo hiyo na kusema janga la corona limepatiwa umuhimu usiostahili. Kupitia taarifa, madaktari hao wanasema kuwa idadi ya vifo nchini Kenya kutokana na virusi vya corona ni ya chini mno ikilinganishwa na nchi zingine duniani. Kwa mujibu wa mwenyekiti wao Daktari Stephen Karanja, virusi vya corona vimesababisha vifo vya watu 1800, ajali za barabarani 3722, malaria 10700 na ukimwi 1025.
Karanja amesema idadi ya waliopona ugonjwa wa korona ni 99%, kinyume na nchi nyingine kama vile Marekani ambako ni ya chini mno. Madaktari hao wanasema chanjo ya korona haihitajiki. Aidha, wamewarai madaktari wawatibu watu wote wenye dalili za korona pindi tu watakapopatikana na dalili hizo. Wito wa madaktari hao huenda ikawa changamoto kwa juhudi za serikali kupeana chanjo kwa Wakenya ambao wamekuwa wakisubiria chanjo hiyo tangu kesi ya kwanza ya korona kutangazwa nchini Kenya. With regard to the execution and how it will be done, ask the professionals, ask the technicians, because it is in their hands. They are the ones who will be in a position to guide and to tell you how many doses have been distributed to what part of the country, how many people have been vaccinated, how many health workers have been vaccinated, how many policemen and security men have been vaccinated, firemen, all these frontline workers, how many teachers, and so on and so forth, so that we are able to report factually. We have nothing to hide. We want to report factually. But that is not made easier when people depend on rumors. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Aziza Hashim. Tukisalia tu ndani ya mchakato mzima wa masuala yanayozunguka hali ya afya nchini, huku awamu ya kwanza ya chanjo dhidi ya virusi vya korona ikitarajiwa kuanza rasmi hapo kesho, viwango vya maambukizi basi navyo vimeongezeka maradufu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa afya Daktari Mutahi Kwesesa amesema kuwa watu 528 wamepatikana na virusi vya korona. Hii ni baada ya sampuli 6291 kupimwa katika saa 24 zilizopita. Visa hivyo vipya 483 ni wa Kenya, huku 45 wakiwa raia wa kigeni. Wanaume ni 330 ilhali wanawake ni 198. Mgonjwa wa umri wa chini ni mtoto wa miezi miwili ilhali wa umri wa juu ana miaka 89. Nairobi imeripoti visa vingi zaidi kwani watu 363 wameambukizwa virusi vya korona, ikifuatwa na kaunti ya Kiambu kwa visa 41, Mombasa 17, Nakuru 16, Machakos 13 sawia na Busia na Uasin Gishu 12. Kwingineko, Kajiado na Nyandarua vimeripoti visa 8, Kisumu 7, Kilifi na Tharaka Nithi 5, Laikipia 4, Taita Taveta 3 sawia na Kakamega, Makueni, Nyeri na Siaya visa 2, huku kaunti ya Turkana, Kwale, Baringo na Meru zikiripoti kisa kimoja mtawalia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, watu 185 wamepona ugonjwa huo na kufikisha 87,099 idadi waliopona korona hadi sasa. Kwa sasa kuna wagonjwa 435 waliolazwa hospitalini kote nchini, huku 1583 wakiwa chini ya mpango wa kutunzwa nyumbani. Wagonjwa 65 wapo ICU. Hata hivyo, wagonjwa wengine 4 wameaga dunia kutokana na korona, huku idadi hiyo ikifika 1870. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru. Na sasa tukiweka kikomo hayo ya afya, yanayofuata ni ya siasa na ni ya kuangaziwa sana. Uchaguzi mdogo katika maeneo mbalimbali hapa nchini basi umeshuhudia ghasia na hata shughuli kulazimika kukatizwa kufuatia madai ya njama ya wizi wa kura. Maeneo bunge ya Kabuchai na Matungu pamoja na wadi ya London ndiyo yameshuhudia fujo zaidi, ambapo kando na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini kuandamwa, viongozi wa kisiasa vilevile walijipata taabani wakati waliposhukiwa kuwa na njama ya kuwahonga wapiga kura, kama anavyotueleza mwanahabari wa masuala ya siasa Jeff Haimba. Katika eneo bunge la Matungu, mambo yalikwenda segemnege. Hapa afisa wa IBC kajipata kikangoni pale aliposhukiwa na wanachama wa ANC chini ya seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kuwa alikuwa na njama ya kuhitilafiana na uchaguzi. Mwanadada huyu alibebwa hobela akiwa na kikasha au sanduku la kura IBC, huku kilio chake kwa polisi ikiambulia patupu.
Panda shuka za afisa huyo zilimwendea mwenzake katika kituo kimoja cha kupiga kura. Hapa anaonekana kugombana na aliyekuwa waziri wa michezo Rashida Cheza Mohamed. Cheza alionekana kujawa na hasira, alizidisha ukali wake na kumzaba kofi kinyume na sheria. Cheza anatetea mgombea wake Alex Lanya wa chama cha UDM. Leave this room and go. Anzeni. No. Hao watu wamefanya makosa wrong. Pia katika kituo kimoja cha kupiga kura, hapa maajenti wanaonekana kuwakaripia maafisa wa IBC kwa kile wanachosema wana ODM wako na njama ya kuiba kura. Hizi ni picha za mwanagenzi ambapo wanawazomea vikali maafisa wa IBC huku polisi wakiweka tu kijicho. Kando na maafisa wa IBC, Nabii na mwera wa chama cha ODM alijipata taabani. Vijana wanaonekana kujawa na hamaki, wanalivamia gari hili na kutoa hewa kwenye gurudumu lake. Hasira yao ni madai ya watu kupanga njama ya kuiba kura. Ona, nani? Wanasema tayari kunazo karatasi za kupiga kura zilizomakiwa, madai ambayo yangali kudhibitiwa. Mita chache kutoka hapa, hali ilikuwa ni kiguni ponye kwa jamaa huyo. Licha kuyakimbilia maisha yake, mbio zake za sakafuni ziliishia ukingoni pale alipozidiwa nguvu, huku akivuliwa nguo na kuachwa nusu uchi. Jamaa huyo anashukiwa kutumwa na mgombea wake David Were wa chama cha ODM kuiba kura. Mbunge wa Kabondo Kasipul Charles Were vilevile alijipata kwenye mviringo huo. Yeye anashukiwa kutoa hongo kwa wapiga kura. Hata hivyo anajitetea kuwa hana shughuli zozote za kutoa rushwa, hali inayowakera wana ANC. Kilomita chache na Matungu, hali ilikuwa sawia na Kabuchai, ambapo hapa fahali ni wawili, Evans Kakai wa UDA na Majimbo Kalasinga wa chama cha Ford Kenya. Viongozi wa UDA walikuwa kikangoni wakati walipovamiwa na wanasimba. Wabunge Didmas Baraza na Nelson Okoech ni miongoni mwa wale waliotiwa nguvuni baada ya kushukiwa kuwa na njama fiche. Kando na Kabuchai, sinema kali ilishuhudiwa katika wadi ya London ya kaunti ya Nakuru. Katika kituo hiki, fahali pia ni wawili, Jubilee na chama cha UDA. Mbunge wa Lang'ata Nixon Korir alikabana kona maafisa wa polisi waliofyatua vitoa machozi kuwatawanya wapiga kura. Korir na wenzake walisimama kidete na kutetea na kulinda kura. Ni makabiliano yaliyochukua siku nzima na sasa hali tulivu imerejea baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika saa 11. Kinachosalia sasa ni kuhesabu kura na kupata mshindi, licha ya vurugu kushamiri katika kipindi kizima. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba. Tutakapokutana naye mwanahabari mwenza Jeff Haemba atakwambia Milliah, siasa hayataki hasira na wala hayataki ya fujo. Hizi ni chaguzi ndogo tu mtazamaji. Sasa huo uchaguzi mkuu ndo swala tata linalopaswa kuangaziwa. Tukisonga mbele, tuelekeze macho hadi eneo la Pwani, na huko basi ni kwa kinara wa ODM Raila Odinga naye amemjibu gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi kuhusu mpango wa kuanzisha chama cha kisiasa kutoka ukanda wa Pwani. Akizungumza leo akiwa kaunti ya Mombasa, Raila amemsuta Kingi kwa kile anachodai kuwa ni kujihusisha au kushusha hadhi ya kisiasa. Hiyo jana Kingi alimfokea hadharani kinara wa ODM Raila Odinga kwa kupinga mpango wa wakazi wa Pwani kuunda chama chao cha kisiasa. Kingi aliye gavana alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM na anasema ni kejeli kwa bwana Odinga
kuwakataza wapwani kuwa na chama chao, ili hali vyama vya Amani National Congress, Wiper, Ford Kenya na hata United Democratic Alliance basi vinajulikana ni vya maeneo gani. Mimi nimwambia bwana Kingi, wewe umekuwa kwa bahari, mbona unataka kuja kwa kidimbwi? Tunataka kuweka chama cha kitaifa, tunakuja kwa chama ya pwani. Je, hiyo ni ongwana? Hiyo ni ongwana? Hiyo ni ongwana? BBI tumeleta kwa sababu ya maneno ambazo zilikuwa zinaenda mbaya. Tukaketi chini na Uhuru Kenyatta, nikamwambia kwamba yaliyopita si ndwele, yaliyomo na sio. Tukahesabu yale maneno. Moja, ubaguzi ya ukabila, ubaguzi ya kikabila. Pili, ufisadi. Tatu, wizi ya kura. Nne, ukosefu ya kazi kwa vijana na kina mama. Tukazihesabu zote zikafika vitu 9. Tukasema tunataka tuwe na suluhu ya kudumu kwa yale shida zote. Tukisonga mbele, mswada wa mabadiliko ya katiba kupitia mpango wa BBI basi umewasilishwa hii leo katika bunge la kitaifa sawia na lile la seneti baada ya kupita kigezo cha mabunge ya kaunti. Mswada huo husika hata hivyo hautajadiliwa hii leo hadi pale utakapowasilishwa kwa mara ya pili juma lijalo. Further, whereas as at Tuesday 2nd of March 2021, the draft Constitution of Kenya Amendment Bill had been approved by a majority of county assemblies, therefore meeting the threshold set out in Article 257(7) of the Constitution for introduction in Parliament. Cognizant of the provisions of Article 257 of the Constitution requiring Parliament to expedite processing of a draft bill proposing to amend Constitution through popular initiative upon meeting the threshold set out in Article 257, subsection 7, and further cognizant of the guidelines and communication so far issued by the speakers of the Houses of Parliament with regard to the processing of a bill proposing to amend the Constitution through popular initiative in Parliament, particularly the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 promoted by the BBI. Now, therefore, this House notes the approval of the draft Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 by a majority of the county assemblies and affirms to expeditiously consider the said bill in keeping with the requirements of Article 257(7) of the Constitution. Honourable Speaker, as I move this motion, allow me first of all to clearly state at the very beginning that the intention of this motion is obviously not to debate the contents of the BBI report or even the BBI draft bill, if we refer it as such, in terms of its merits, its demerits, the contents. But instead, this motion is to facilitate some debate by the House in terms of the process of how we do it, so that we speak in one voice as a House, especially on matters that are not currently covered within the standing orders or within the law, but yet will be critical at this very stage, so that we are in tandem with the requirements of the Constitution that A, it should be introduced without delay, but most importantly, we also need to process it without delay so that the decision can then go to the people of Kenya. Na sasa hadi sekta ya elimu. Tume ya kuajiri waalimu hapa nchini maarufu kama TSC imewaelekeza waalimu waliokuwa likizoni kurudi kazini kutokana na matayarisho ya mtihani wa KCPE na ule wa KCSE, huku wanafunzi wa shule za msingi na zile za upili basi wakitarajiwa kufanya mitihani yao mwezi huu. Waziri wa elimu hata hivyo Profesa George Magoha naye basi amewahakikishia wazazi na wataalam katika sekta ya elimu kuwa hakutakuwa na wizi
wa mtihani. Ni miezi 3 sasa tangu wanafunzi kuripoti shuleni baada ya likizo wa miezi 10 iliyosababishwa na mkurupuko wa virusi vya korona. Sasa Wizara ya Elimu ipo mbioni kufanikisha mitihani ya kitaifa mwezi huu. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha aliandaa kikao na baraza la NEC, tume ya TSC, Wizara ya Usalama pamoja na wataalamu katika sekta ya elimu. Examination is scheduled to start on 8th March and end on 21st April 2021. Details examination period are adequately covered in the briefs you have been provided with. For 2020, the Kenya National Examination Council registered 1,191,725 candidates in 28,467 KCPE examination centers, while 752,901 KCSE candidates who have been registered in 10,437 examination centers. Huku mitihani ya KCSE na KCPE ikitarajiwa kuanza tarehe 22 mwezi huu, tume ya kuajiri walimu nchini TSC imewaelekeza walimu ambao walikuwa likizo kurudi kazini. To ensure that all our field staff officers offer undivided attention to this examination process, the Commission has cancelled all annual leave and field activities for all our sub-county, county and regional officers during the examination period. We have therefore asked all those who have already proceeded on leave to report to their stations effective March 8th, 2021 to step up the joint preparations for the smooth delivery of all examinations. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wazazi na wataalamu katika sekta ya elimu kuwa hakutakuwa na wizi wa mitihani. I particularly wish to urge teachers to use assessment materials from their school environment, as is the spirit of the CBC, and our teachers have been trained on this. They don't have to go very far. The school environment offers what they require. In conclusion, I wish to thank all teachers for their incredible support to this process, and they have always done so over the years, and once again ask them to rise to the occasion and help the country to remain in the firm trajectory of mounting an examination that is of high integrity. Aidha, wizara hiyo imeelekeza walimu kuzingatia mikakati ya Wizara ya Afya ya kukabiliana na janga la virusi vya korona. Mwanga wa Ebru. Na sasa mratibu wa kanda ya eneo la Pwani akiwa ni John Elung'ata, naye kwa upande wake amewaamuru machifu na manaibu wao kaunti ya Kilifi kuchukua hatua na hata kuhakikisha kuwa wazee walio na umri wa miaka 50 na zaidi wanalindwa kufuatia ongezeko la mauaji kwa madai ya kujihusisha na uchawi. Elung'ata ameonya vikali kwa machifu hao watawajibikia vifo vya mzee yote atakayeuawa mikononi mwa wahalifu wanaotekeleza unyama huo katika maeneo hayo husika. Hali ya taharuki inazidi kutanda kutokana na mauaji ya wazee katika kaunti ya Kilifi kutokana na tuhuma za kuhusika na uchawi. Mratibu wa ukanda wa Pwani John Elung'ata alisema zaidi ya wazee 60 waliuawa mjini Kilifi mwaka uliopita baada ya kusingiziwa kuwa wachawi. Tafadhali, yule mtu anamuua mzee kwa sababu ya mashamba, kiboko chako kipo na tutakupata. Na kuanzia leo chief, tungetaka kujua machief na manaibu wao. Kila assistant chief ajue ana wazee wangapi, na mmoja wao akitolewa maisha, chief itakuwa ni mzigo wako. Aliwaamrisha manaibu wa machifu wawasiliane na wazee wa kaya ambao wanaendesha vituo viwili vya kuwaokoa watuhumiwa wa uchawi ili kuwalinda wazee hao na kumaliza mauaji hayo ambayo yanasemekana ni laana ya kaunti hiyo. Assistant chief, wewe huwezi kukaa kitako na unajua mzee jirani amepigwa, ameuliwa. Na unasikia hapa mzee wa kaya anasema wana program ya kuwakinga wale wazee. Hata kuna watu wanaweza kuwafuata mpaka kwa kule kwenye wamekingwa, wanawafuata mpaka kule. Kwani ni kasumba gani hiyo?
Mwakilishi wadi wa Marafa, Renson Kambi, alimnyoshea kidole cha lawama Elungata kuhusu ukosefu wa ulinzi wa mashahidi, huku Elungata akiwahakikishia wakazi kuwa mashahidi watalindwa na mradi huo. Hakikisheni kwamba hawa wazee wanatunzwa kwa vyovyote vile. Na tutakuwa wakali sana. Regional Police Commander amenihakikishia kwamba kama kuna mtu ambaye ana ushahidi kuhusiana na mauaji ya mzee fulani, tunaweza kumkinga huyo mtu. Kuna sheria inaitwa Witness Protection Act. Ukiona hao wazee, Bwana Regional Commissioner, hao wazee na wamama wengine leo usiku hawajui watalala namna gani, kwa sababu kuna wale wametishiwa na watoto wao, kuna wale wametishiwa na jamii zao. Kambi alisema watu wengi waliojitolea kutoa ushahidi walidinda kuendelea kutoa ushahidi wao kotini baada ya kutishiwa maisha yao. Tukikinga hawa watu baada ya kutoa ushahidi, kesi mingi sana. Nafikiri hawa wahusika ambao wako magarini wataniunga mkono. Kesi mingi sana utakuta mtu ameenda kutoa ushahidi leo, kesho akifuatwa ame-withdraw. Kisa na maana ametishiwa maisha, akizidi kutoa ushahidi anauawa. Niko na rescue centers 2. Moja niko nayo hapa Sabaki Moi na nyingine iko kule Kayagodoma, Ganze sub county. Aliwasihi wanasiasa kufanya kazi na serikali ya kitaifa ili kutoa hamasisho kuhusu umuhimu wa wazee katika jamii. Mzee wa kaya Tumanzai alitoa wito kwa serikali kuimarisha usalama wa vituo vya kaya vya kulinda wazee hao wanaotuhumiwa kushiriki uchawi. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Lucy Riley. Unajua mtazamaji, mwanga si mwanga bila mdundo viwanjani. Je, uko tayari? Manake ashaanza kudunda dunda. La kwako ni jicho, ataikufikia ni Davis Mberia. Usibanduke.